ama Daudi msalabani, huwezi tarajia mimi niwe na raha. Kwa hiyo kile kitu chenye nilikuwa nataka kuaje wenzangu tu, ile program pale naona mahali pale pameandikwa hope, at least tusife moyo, ile Daudi msalabani, tujue we can do better kuliko yule mwenye ana C+. Na nina imani hakuna wenye walitoboa, wote walipata C+. Kuna mwenye yuko na D minor na yuko juu, kama Jalas yule presenter Jalango ukifuatilia life story yake, Jalango alipata tabu sana. Jalango anamaliza primary, anaenda high school, mzee wake ana uwezo kabisa. Alikuwa ameitwa Maseno sasa hivi mnajua ni most popular school sasa hivi national. Jalango bwana anaitwa Maseno, hana kitu, mzee wake hana kitu. Mzee wake alikuwa mvuvi tu. Jalango akabidi asijoin Maseno, akajoin ka school tu hapo kamtaa. Tabu hivyo mzee wake akamlipia fee hapo polepole tu. Jalango akasoma mpaka form 4 hivyo tabu, akatoka na C+, lakini hivyo utaenda university kama high school mzee alishindwa. Ikabidi hivyo mtaa tu ana struggle tabu tu, mpaka kabidi anaenda Ziti, anaenda Nairobi hivyo kusurvive tu, kutafuta life mjengo nini. Uzuri Jalango alikuwa actor, alikuwa mwigizaji mzuri sana. Akajoin na vitroupe tu vya mtaani. Mzamza akaona post kama kunataka na presenter Kiss FM. Jalango akaenda, lakini qualification za yule presenter ilikuwa anataka masters in mass communication. Na Jalango ana certificate ya form 4 peke yake. Akasema mimi naenda. Anafika pale Mlolongo, wote wana masters na degree ya mass communication. Malize kuishoten tu. Jalango alipoingia ndani, wanaambua wale wa degree huku, wale wa masters huku. Jalango akamove na wale wa masters na certificate ya form 4. Wale wa degree huku ametulia tu. Wale wenye masters ya mass communication hapa, sijui masters ya nini hapa, Jalango akaenda nao. Akaambia haya, kila mtu atoe certificate, karatasi zake. Wote wakapeleka. Jalango akabaki wa mwisho. Yaulizwa, iko wapi karatasi? Yasema, I don't have the documents, but is the person you are looking for. Akapoa kazi. Kwa hiyo tusilize hope. Asante sana kijana kwa mawaidha yako mazuri. Lakini ile nyimbo yetu iko tayari. Kwa hiyo acha hiyo nyimbo iwekwe. Na vile tuko online saa hiyo, tuko live. Kwa hiyo Al-Shifa tunapatikana saa hii. Kwa hivyo hii mambo inaonekana kila mahali kwa Facebook. Kwa hivyo kama unahitaji maelezo zaidi, tutakupea mhusika kuambia utafanya nini ili na wewe ujoin. Tafadhali DJ tunakusubiri. Saa 4 tayari. Tena na robo. Unajua ku keep time. Kwa chai saa 4 imefika. Fanya mipango huko. This is your last announcement for the semester. You've had a great year, and I'm proud of each and every one of you. But now it's time to go out into the real world, and I just want to wish you all good luck. You're going to need it. So you're still thinking of me,
just like I know you should. I cannot give you everything, you know I wish I could. I'm so high at the moment, I'm so caught up in this. Yeah, we're just young, dumb, and broke, but we still got love to give while we're young, dumb. Young, young, dumb, and broke. Young, dumb, young, dumb, and broke. Young, dumb, young, dumb, and broke. Young, dumb, broke high school kid. That's the time esteem kidogo inakuanga chini. Uko mdogo na dharauliwa, wase wa campus ukitoka pale nje. You're a high school kid, you can't do anything. At the same time, ni ile pocket money unapewa peke yake ndio yako, you own. You have sasa hata wase wakisema wanaenda party au kupewa do na mami ama na mzee, you remain broke. Tumetoka kwa hizo moments. That's why I asked for that song. Maybe kutoka hapa, you hear it somewhere else, to be a reminder of where you came from. Kama unaweza cheza, na kama hujui kucheza at least tingisha kichwa. Na kama kichwa sana, unaweza sukuma masikio pia. Young, dumb, broke high school kid. Everything, leave it all in the game of love, love. Born into sin, do it all in the name of fun, fun. Sinaona na move hivi mwili mkadha naweza dance, mimi sijui kudance. I just like the song. I'm so caught up in this. No, Lulu, I'm not dancers. But we still got love to. All Lulu is like you have every spices of the stew. Young, dumb, dancers. Young, dumb, young, dumb, and broke. Young, dumb, young, dumb, and broke. Young, dumb, broke high school kid. Kwa majina naitwa Sabrina Salim kwa Ikra High School. Niko na shairi beti moja tu kwa leo. Assalamu alaikuni umatina salimia, wavele shikamoni shaleti nayo jamia. Kufika hapa jengoni ni tunu na baraka pia. Pongezi zende kwa mama, ndoto atutimizia. Basi. Asante kwa hilo shairi lako fupi lakini zito kiasi. Nataka watoto ambao wanakuwa creative na mnao haraka unatangamkia kitu. Mwingine yoyote ambaye ana chochote. Sijaona watu wa kuimba hapa leo. Kwani hakuna wasanii hapa, wasanii wenyewe? Yuko huyu come please, come. Kura ni yako. Kuja utuoneshe ile talent uko nayo. Unajua? Yes.
Haya. Kwa hivyo nafikiri sofa hatuna yoyote ambaye ataondoka na dukuduku. Labda nilikuwa na kitu sikupewa nafasi. Tunataka kurudisha kipaza sauti kwa high table. Nafikiri program kidogo ianze ndio mambo mengine yafuatie. Sote tuko sawa, si ndio? Hakuna yoyote ambaye ana chochote? Tafadhali Madam Mariam, kama una chochote na watoto wetu, karibu sana. Singepigiwa makofi ngerudi kukaa chini. Yaani vile niko smart. Alafu hamjanisikia nikizungumza. Alafu nshike mic nisipigiwe makofi. Wapi makofi tena? Wapi makofi kwa shaleti wake yeye? Miaka mingi iliyopita kulikuwa na mzee mmoja. Huyo mzee alikuwa anatokea hapa hapa Kwale. Huyo mzee alikuwa na pesa nyingi sana, yani alikuwa tajiri. Hivi angefika hapa huyo mzee, ingekuwa mimi mwenyewe wasiwasi ushanitoka, kwa sababu ungejua nyote mngepelekwa shuleni, mkalipiwa karo, mkafanywa kila kitu. Huyo mzee alikuwa na watoto wangapi? 4. Wangapi? Wangapi? Huyo kuwa na moyo wa peke yake. Sasa akaita watoto wake 4 akawakalisha chini kama hivi. Akawaambia, watoto wangu semeni watoto wangu mimi nataka kuisaidia jamii. Mnaonaje nipatie jamii zawadi gani ile ambayo watakuwa wakiishi wakikumbuka? Mtoto wa kwanza akamwambia, baba, mimi naona hii jamii, kwa sababu tuko na shamba nyingi sana hapa Kwale, wacha kila mtu tumpatie shamba. Semeni shamba. Wa pili akasema, wajua mambo ya shamba ina mambo mengi, wacha tuwapatie pesa. Kumbuke nimewaambia mzee alikuwa na pesa nyingi. Wacha tuwapatie pesa. Unajua pesa, ataenda anunue chakula, ataenda anunue nguo nzuri, ataenda anunue gari. Mzee anasikiliza. Mtoto wa tatu akasema, baba, kwa sababu tuko na ng'ombe nyingi, acha jamii tuwapatie ng'ombe wafanye ukulima. Mzee anasikiliza tu. Mtoto wa 4 akakuja akasema, baba, hao watoto hii jamii yetu ya Kwale, hizi zawadi 3 ambazo zimesemwa na hawa wenzangu, na itakuwa sawa kabisa. Kwa sababu mzee ana uwezo, akasema, wanangu, hiyo yote mmesema ni sawa kabisa, na mimi nitafanya kama vile mlivyosema. Mzee akatoa amri. Yule alisema wapatiwe shamba, wakaenda kupatia na shamba, kila mtu akawa ana posho yake. Yule alisema ng'ombe, kila mmoja akapatiwa ng'ombe. Yule alisema pesa, kila mtu akapatiwa pesa. Lakini kuna siku moja huyu mzee alikuwa anasafiri na wanawe. Wanaangalia hii Kwale County, zile ng'ombe tulipeana zinaendelea namna gani, ile pesa imetumika namna gani, ile shamba tumepeana inatumika vizuri ama inauzwa ovyo ovyo. Mzee akakuwa anasononeka sana. Wanawe pia wakakuwa wanashangaa, kwa sababu walipokuwa wanatembea wakapata Kwale County bado iko vile vile. Bado watu walikuwa na kiu, ile pesa haikutosha, ng'ombe haikutosha, shamba haikutosha. Mzee akaambia wanawe, ile zawadi kuu ambayo unaweza kuipatia jamii, au ile zawadi kuu ambayo tunaweza kupatia Kwale County, ni zawadi ya hekima, elimu, ujuzi. Wapi makofi jamani? Na leo hii mnataka kupatiwa zawadi
ambayo itaishi na nyinyi milele. Hapa pengine kuna mmoja atajitokeza atasema atawapa pesa. Speaker Rua pengine atakuja hapa baadaye asema atawapa nini chochote ambacho mtataka. Lakini ile hekima na ujuzi na elimu ambayo mtapata siku hii ya leo, mtasafiri nayo miaka na mikaka. Jina langu naitwa Charlotte Akinyi Onyango almaarufu Charlotte Mariam. Mimi ndiye mwanzilishi wa The Hope Avenue Foundation. The Hope Avenue Foundation ilianzishwa mwaka wa 2018. Malengo kuu ya The Hope Avenue Foundation ni kama vile ambavyo mnaona imeandikwa kwenye bana, imeandikwa kwenye t-shirt ambao watu wamevaa. Our main aim is to reach out to the community, to motivate, to nurture, to transform, and while at that, to also bring a message of hope to all. Sawa sawa? Timiza Ndoto initiative ndio ile initiative ambayo imefanya nyinyi nyote mmefika hapa. Tunakusudia kuwapa silaha ambazo mkitoka hapa, kama vile mmemaliza form 4, mnapoenda college, mnapoenda university, itakuwa mko na silaha ile ambayo mnahitaji ku the outside world. Mimi binafsi nilipokuwa Lulu hai hoye, Lulu hai hoye. Mimi ni alumni wa Lulu na nimefurahi yangu kutoka Lulu High School. Nasikia zimegawanywa, kuna Lulu Girls na Lulu Boys, sivyo? Mimi nimesomea pale. Nilipokuwa namaliza form 4, sikuwa na mtu wa kunishika mkono. I was young, lost, confused. I cleared my fourth form. I went home. I didn't know what to expect next. Okay? And when I was applying for my course, I did corporate communications, communications and public relations in Moi University as my first degree. I'm currently doing masters in political science in Kenyatta University. So when I cleared my fourth form, I was so blank. I didn't know what to expect. I didn't know what courses were being offered in campus. And I said to myself, what next after this? And I didn't know who was supposed to play that role in my life. I didn't know whether it was supposed to be my mother, who was supposed to lecture me on what courses to expect at the campus, or whether it was supposed to be the teachers who I left in Lulu, or whether it was even supposed to be our neighbors back at home. So I found this to be a challenge that affects at least 60 to 70% of Form 4 leavers across the country. Sawa sawa. So that is why, even though we are late with this program, this is something that ought to have started years back. And I'm aware that there are institutions who are doing a similar program, but in Kwale County, I think this is the first that we have done. Wapi makofi jamani. We have to equip you so that when you go to campus, when you go to the university, when you go to college, you know what courses to expect. We want to make you ready, workplace ready, so that even when you're in campus, you can as well try and do other activities to bring you money. Si kila mwanafunzi hapa ambaye mzazi wake ataweza kumpatia pocket money ya kujimudu kimaisha. Lazima sote tuangalie what other activities that can we do to get us income, sivyo? Na ndio maana tumetengeneza shughuli hii kukusaidia wewe kujua unatoka pale nje, umetoka shuleni, unatarajia kupata nini? Pale university mtu akienda, mnaenda kufanya nini? Wale ambao bado watakuwa university na bado wanataka kutengeneza pesa part time, mtafanya vipi? Ni nini nitahitajika? Wale ambao wako na talent tofauti, maybe you're good in photography, maybe you're a footballer, you're good at the pitch, maybe you're
good musician like nimeona wengine, okay? Would you maybe pursue photography as a career, ama hiyo ibaki tu kama talent yako? Tunaelewana? Kwa hivyo hiyo ndio sababu kuu ya shughuli hii. Sawa sawa. Na kama vile mmeona kwenye program tuko na wazungumzaji kadha wa kadha. Kuna Mama Zainab Chisangi hapa, nafikiri mmeona topic yake. We have Madam Nimanzani who is also here with us. She is the founder of the Hijabi Mentorship Program. I think I'll also give them that opportunity to introduce themselves once they come forth to present their topics. So I will not do that as at now. Sawa sawa. So katika kila nyumba kuna sheria yake. Kila nyumba iko na house rules zake. Number 1, please, because we want to instill discipline in you, if you'd wish to leave the hall, maybe to pick a phone call, which we highly discourage, then kindly come forward, just talk to either Beast or myself, excuse yourself, ask for permission officially that you'd wish to go outside, okay? Because we don't want a situation whereby we'll be having 10 to 20 students going out at the same time. We want to achieve our goals. We don't want any one of you to miss out on any presentation. Okay, so that is house rule number 1. When you want to go to the washroom, I know right now some of you think you're adults, but as a parent, as the founder and the coordinator of this program, I want you to be disciplined. So nobody will be allowed to leave the hall without prior permission from one of us. Are we together? House rule number 2. Nobody is allowed to pick their phones while in the hall. If you have an issue, you just raise your hand. Somebody will come to you and maybe note your concern, and then we'll come back to you. Sawa sawa. We will have our tea break, I think, in the next 1 hour. Itakuwa served pale nyuma, mtaelezewa vile itafanyika, okay? And then with your permission, because the tea break will come a little bit later, I want us to have our lunch at about 2 p.m. So when we are welcoming the chief guest, because he'll be arriving at around 2 p.m., we welcome him, we have our lunch together, and then we proceed with the program. At about 4 p.m., we will be issuing certificates to each and every one of you. Certificate nyinyi mmeiona wapi mwisho jamani? Makofi jamani. Also, kuna keki pia itakatwa pale. Kwa hivyo kila mmoja wetu tukimaliza shughuli tutakata keki. Lakini hiyo yote ni just by the way. Nataka miaka 5 inayokuja, miaka 10 inayokuja, naona mmoja wenu amekuwa mbunge wa Lungalunga, mwingine amekuwa mbunge wa wapi, mwingine amekuwa lecturer, mwingine amekuwa daktari, anakumbuka I attended Timiza Ndoto Career Day, which motivated me, which gave me that zeal. Nimazani spoke and motivated me. Zainab Chisangi spoke and motivated me, and that is why I am here. And that will be the best gift that you'll give back to me. Sawa sawa. So please make me proud. Just sit, feel comfortable, pay attention. You might never get any other chance like this one. Sawa sawa. Kwa hiyo kama kuna swali unainua mkono. Tuko live katika all social media platforms. Nitakuwa nazungumza kadri tunapoendelea. Mimi ndio master of ceremony. Kwa makofi, nafikiri kila mtu alipata kalamu na sehemu ya kuandikia. Welcome Alfred Mazera. They are ready to have you. Karibu sana. And before we do that also, I'm being reminded that I thought that vile nilichelewa pengine mshafungua na maombi. So let us have someone to open up with the word of prayer, okay? Lazima tumtangulize Mungu, si ndio? Mungu ndiye ametuwezesha tumefika salama, na inshallah Mwenyezi Mungu akipenda pia tutarudi salama, tumalize salama. Sawa sawa? Kwa hivyo nitamuomba Hoka, tafadhali, najua uko kwenye kamera lakini njoo tufungulie na dua alafu tuendelee.
Tufunge macho tuombe. Ewe Mwenyezi Mungu, naomba tuongoze leo hii tutimize malengo yetu yaliyotuleta hapa. Mwenyezi Mungu, naomba turegeshe nyumbani pindi tunamaliza shughuli zetu. Mwenyezi Mungu, naomba lengo letu litimie. Watu wote wale ambao wamefika hapa utujalie malengo yetu yaweze kuwafanikisha. Kwa jina la Mwenyezi Mungu naomba na kuamini. Karibu sana Alfred. Good morning. Mambo vipi? How are you guys today? Are you excited for the program? So my name's Alfred Mazera, kama mlivyosikia. I am a trained petroleum engineer. I studied my bachelor's in China, petroleum engineering. And as of now, I'm a finance consultant with Nanisikia? Am I loud and clear? So I'd like this to be an engaging session. Singependa nizungumze tu mwenyewe tu masaa yote hayo. I'll be taking questions as well at the end. And nikiwa swali ningependa mkuwe confident. Uinue mkono, upeane maono yako. Are we okay? So I'm going to be speaking about the difference between a career and a job. That's going to be my topic for the day. Kwa sambamba hapo. Okay, so nimefurahia sana kwanza kwa uwepo wenu. I've been engaging with some of you during the introductions and registrations. Nimeuliza some of you, why have you come here? And why did you feel it was important for you to be here today? Ungekuwa nyumbani unafanya mambo mengine, unaangalia movie, kuna mabeste zako, lakini ukaamua you come for the career day. So I'd like to hear from you guys, a few of you. So maybe 2 ladies and 2 guys. Mseme, what are you expecting to get out of the day? So I need to see some hands. What are your expectations for the day? Hamna mtu yoyote ambaye anataka kuzungumza? Anybody? Because I want to speak directly to your needs. Kitu gani unahisi kitakufaidi zaidi? So 2 ladies, naona kama huko ndo kuna wasichana wengi zaidi. Just spare microphone. Okay. Your names, your school, and your question or your contribution. Good morning. I'm Zabini from the Girls High School. By the end of the day, nataka kujua kucalculate cluster points. Mtu mwingine? Amesema anataka kujua kuhusiana na cluster points. So anyone else? Your names please and your contribution. My name is Selina from Lulu Girls. My expectation by the end of the day is to know how to make wise career choices. Yeah, thank you. Selina. Thank you, Selina. Okay, 2 gentlemen. Tusiwachie wasichana ulingo peke yao. So I need to hear from 2 gentlemen from either side. Huku hamjazungumza. The boys. Waiting for some hands.
gentleman at the back. Ulisema umetoka Shimo la Tewa, right? I'm also an alumni of your school. Kwa hivyo unaweza kufika mbali na wewe. Your name? I'm Marwana Ali. So I was delighted to receive a message that I'd been registered. At the end of the day, I'd be expecting to know or be clear enough on the kind of choices, the kind of careers and courses we are going to take. It's like I'm getting a way forward what I'm going to do next, because right now, people have completed high schools, others have managed to get good grades, but in their minds, they do not know what they're going to do with their grades. And others end up being failures with their good grades. So, Timiza Ndoto initiative at the end of the session, I'll be expecting to have got a way forward of what I'm going to do with my grade. Another gentleman, or mwisho. Okay, I'm Papa Brandon from Vindeni High. At the end of the day, I want to know the type of career that I'll choose that will help me to get employed at the right time, that it will not be there to waste my future and my money. Thank you. So ningependa kijana ungerudilia tena, because you are live on Al Shifa TV. Ungesimama, kamera ikuone, urejelee swali lako. Okay, I'm Papa Brandon. They were introduced first. I learned at Mvindeni Secondary. At the end of the day, I want to find a course, or I want a help for now. I'm going to choose a course. I'm stranded with my grade. So I want your help for you to help me choose the right course, that at the end of like 5 years or 4 years, I'll be there employed, getting good money. Rather than those people that are just there, they have their degree, their diploma and their masters, and they are just doing nothing. So that's what I'm looking for. I will also like to give a chance to one of the disabled to speak up. There are persons living with special abilities, not disabled. Okay. Hello. My name is Omari. Najintroduce tena. Omar Ali. I'm deaf. Me na expect by the end of the day na expect nipate knowledge yenye nitapata hapa, nikienda huko nje nitaitumia the same knowledge na itanisaidia kwa mambo mengi. Asante, that is my expectation. Shukran Omar. Tufanye hivi kwa pamoja. Okay. So what I'm gathering from the audience is that we will all like to get some of today's session and knowledge concerning the career fields to choose. Sindio? Yeah, so I would like to talk about the difference between a job and a career. So kuna yoyote ambaye angekuwa anajua pengine what is a job and what is a career, kulingana na yeye maono yake, anaona utofauti ni nini kati ya job na career? One person, haraka tukiendelea. Kwa maoni yako, kukosea sio vibaya. The lady in the pink hijab. Naona kama uko na maono ni haya kidogo. Please, time stand up.
and speak to us. And some says from Galgal, the difference between a career and a job. A career is an ambition or the hobby that someone has or anything that someone likes most. Unlike for a job, is a profession that one pursues in future to earn a living. Thank you for that. Hujakosea, mpigeni makofi. Yeah. So a job is basically something short term that you do. Oh, there is somebody with special needs. Angependa kuzungumza. Mimi kivyangu nataka kujaribu tu. I'm not sure of it. Yeah, I don't know everything but nitajaribu. Mimi nafikiria career is where someone anaenda kwa training, then anaenda kwa attachment, then job ni ile tu mtu anafanya apate earnings ama salary. Usisahau. So thank you. That was accurate and on point. Umepatia kabisa. So yeah, so a job is something that you do short, something that you do while you're figuring yourself out, which is where most of the Form 4 leavers are at the moment. You haven't really what you're going to do in the future, but ungependa kujua, like you would like to figure out the specific career you'd want to do. So you usually do it short term in order to acquire various skills and also to acquire money. Yeah. So wakati upo unajipanga na unafikiria, it's something that you do to gain more skills and experience. So that is something that you do not need any specific and professional education on. Ni jambo ambalo hata sasa hivi unaweza kufanya as a Form 4 leaver. And for a career is something, it's a long-term plan that you have. It's something that you've thought about. It's something you have decided that it's something that you want to do for the rest of your life probably. So usually a career you need some sort of professional training. Pengine diploma, degree, a master's or a PhD. Ni kitu ambacho umefundishwa na umekijua na unaueledi nao. So that's the major difference between a career and a job. So how do you transition between the two? Wengi wenu pengine au baadhi yenu hapa pengine mngekuwa mnafanya kazi ya kushikilia, pengine duka ya mzee wako au ya mama. You're working as a cashier or as an attendant kwenye duka. That is a job. That is somewhere where you are earning some skills and a little bit of income to figure your way out in life. So, kabla sijaenda mbali, I would like to debunk some myths. Kuna vitu ambavyo vinasemwa huko mitaani ambavyo sio sahihi na tunakuwa tunavikonsume kama vijana na vinatusumbua akili sana. Kitu cha kwanza, wangapi wanadhani Kenya hakuna kazi? By show of hands. Kenya kuna kazi ama hakuna kazi? Wenye wanasema hakuna kazi ni wangapi? Inwe ni vizuri tuone. And wenye wanasema kazi zipo? Half and half. Na wasiojielewa wengi mkono. So, okay, that's the first myth. I'll give my opinion on that as we go forward. My second myth that I want to ask you about. Wangapi mnahisi Kenya kupata kazi lazima ukuwe na connection? Okay.
Wangapi wanahisi sio lazima connection kupata kazi? By show of hands, sijaona mkono. Kwa hivyo nyote mnahisi bila kuna mmoja kule. Who else? Wa pili. So the rest of you believe bila connection hauendi popote, hata ukisoma kivyovyote vile. Okay, that is the second myth I wanted to from you about. So my third myth, kama mzazi wako sio tajiri hauwezi kuendelea kimaisha. How many of you think that? How many think no matter if you're poor or rich, you can get to wherever you want to be? Inueni niwaone. Okay. So pengine ningependa kusikia kwenu. I've seen a resounding and emotional response from the bit about connections. Pengine mmoja angesimama atuelezee kidogo kabla sijatoa maono yangu. Is there any problem with me speaking English ama Swahili ama nichanganye ndimi? Mnanielewa? Mnanielewa? Sasa nitajitahidi nichanganye ndimi hapa na pale. Ikiwa point yote hujaelewa unaweza inua mkono ni tafsiri. So I was asking someone to comment, to give an elaboration kuhusiana na hizo myths nilizozungumzia, haswa ile ya kuhusiana na connections. Can somebody give their thoughts? Anyone? A gentleman preferably. Naona kama watoto wa kike wanazungumza zaidi. Tujaribu kubalance. Wanaume, vijana wetu. Can you comment for me? Okay. So I'd like you to give your thoughts on any of the myths that we've spoken about right now. Pena tu maoni yako. Okay, mimi naitwa Bakari Salim Wasiwa. Mimi naweza sema bila connection huwezi enda mahali popote. Niko na mfano. Juzi tulienda recruitment hapa Msambweni ya ADF. Kimimi nilifika paka sehemu ya medication hapo. Then kufika pale nikaambiwa list imetimia. Sasa kulikuwa na ndugu yangu mwingine pia anaitwa Ramadhan kutoka hapa Ukunda. Yeye alikuwa cadet. Alienda paka training, alianza training. Lakini kufika sasa kwa nyumbani. Sasa mimi naweza sema without connection huwezi enda mahali popote. Sote sasa tumekosa. Mimi ndo nilianza alafu yeye akaenda training akaanza lakini akarudi nyumbani. Asante. Shukran sana. Umesema Omar jina lako? Kasim, shukran. Shukran Bakari, pole. So so I'd like us to debunk this myth. So the first one was about kama hakuna kazi Kenya. Na pengine tulipata 50% kwa 50 now. And in my perspective, speaking on behalf of myself and the Hijabi Mentorship Program, in my experience so far living in this country is kazi zipo. Kazi zipo. Zipo na competition ndio, lakini kazi zipo. Ukishaanza na mindset ya kuwa hakuna kazi, umeshajifunga kiakili. Tuko pamoja? Your mindset is key in this life. The moment you close your mind to opportunity, hutoziona hata kama zipo. Hata ukiitwa KDF kukimbia, utasema hamna, hata haina haja niende. Inabidi kwanza ujaribu kama mwenzetu alivyojaribu, ukikosa bahati mbaya.
ukipata ni sawa. Kama kuna mwenzetu hapa ametuelezea story before we started kuhusiana na Jalango. I hope mlikuwa mnamsikiza. Mlisikia alichokuwa akisema? Yes. So Jalango did not have papers. Jalango did not have connections. Got employed. And he's one of the biggest presenters in Kenya that we have right now. Kwa hivyo, hizo myths zote mtu amezi-cancel zote. Just by having confidence, hope and belief in himself. Sasa, kujiamini ni kitu cha muhimu sana. Kujiamini. So the second myth was, kama hakuna connection, huwezi kupata kazi. This one, a majority of you mlikata. Of which I understand in the current situation you are in the country, it's a little bit tricky. Nakubaliana na nyinyi. Kwa connection is very important. With connection, you can easily get access to employment. So that is true. But does that mean you should give up? That doesn't mean you should give up. That only means you should work even harder to earn these connections. Na kuna jinsi nyingi ya kupata connections. One of them is by volunteering. Nyote hapa ni Form 4 leavers, hamjapata more certifications of study, ndo mnafikiria trying to figure out what you're going to do as you wait to go to school. So what are you doing with your time at this moment? Mpo tu mmekaa nyumbani, mnaangalia movie na series, kulala, kuamka, alafu useme hakuna kazi Kenya. That is not the way to go about it. So I'd like us to shift our mindset from when you live here. There's so many opportunities and things you can do in the meantime to earn those connections. Kwa sababu ndio kweli ni vigumu kupata kazi bila connection. But you have to put yourself out there. Ndio uonekane na hawa watu ambao wako na nguvu ya kuajiri watu. So there are so many things you can do. Madam Shisangi here has a foundation. Nima has a foundation. Madam Charlotte has Hope Avenue. Nani kati yenu ameshawahi kwa follow akamwambia I want to volunteer? By show of hands, does anyone volunteer for any organization here? Since atoke shule, amalize Form 4. I saw one hand. Yeah. So hapo ndipo tunakosea kama vijana. Kazi haitokuja kufuata nyumbani. With all respect. Kazi haitokuja kufuata nyumbani. Hata ukija kupata hivyo vyeti, the job isn't going to find you in your house. You have to be the one to move out and get to know these people. Amua hata unaenda kwa chief wenu pale, unamfagilia ofisi yake, unamwambia wewe, niruhusu mimi bana niwe hapa nawe nasafisha. As you're staying there with the chief, you can get to know more about the work he does. Na anaweza kuwa fond of you. So with time, ukitokea opportunity yoyote, atamtafuta nani? Aliyekaa nyumbani ama anayevolunteer kwa ofisi yake? So you're getting my point, eh? Sure. So the other myth was, yes. Yeah, I have a question for you. So umesema mtu anaweza volunteer kaenda kumfagilia chief. Kumaanisha kama yule mtu mwenye hajaenda kumfagilia chief is not the first failure. Ndivyo. Kumaanisha hata kwa godfather wake. There are going back saying that in Kenya lazima uwe na yule mtu wa the connection. So you mean connect everything. Very important. So that means hata ile grade ukapata, hata ile career kama uko nayo haina maana ama lakini lakini Sijasema kuwa masomo sio muhimu. It's very essential. Hata ukiwa na hizo connections, if you haven't qualified for the job, most of the time pia hutopata. So, lakini kama umesoma, upo na vyeti vyako,
na upo na connection, mtu akikwambia kuna kazi mahali ukienda, it's easier for you to get into the opportunity than if you do not have those connections. Hata hiyo kazi pengine usingejua the opportunity ipo. Are you with me? How would you have known if the opportunity is there if you're not within the vicinity? So you need to have people, because hata kuna kazi zingine huwa zinakuwa kunaitwa internal communications. Inakomuniketiwa tu ndani ya kampuni, haikuwa advertise kwenye magazeti. So if the internal communication is given, anayefanya kazi pale ndani ndiyo atajua kuna opportunity. So if you are in contact with them, anaweza kukuleta ufanyishwe interview. Haimaanishi kama una connection huwa tu umeingia tu moja kwa moja. In most places that's not how it works. It's just a doorway wewe kupata kwenda kwenye interview. You getting my point? Yeah. So education is very key. And that's what is going to get you into the position of getting into a career. Bila kusoma, you cannot get into these high-paying jobs, these careers that we speak about, like being a doctor, a lawyer, even photography is a career, depending on your skill set. Umejifunza kuedit, umejifunza jinsi ya kupiga picha. Have you exposed yourself? Do you have a portfolio prepared? So kuna vitu ambavyo unafaa kujitayarisha navyo ndio ufike kwenye point ya career. Yes. So how do you get from a job to get into a career? And can you get into a career without getting a job first? I'd like to keep on engaging with you guys. So I'd like someone to stand up and volunteer. Yeah. So I was asking, is it possible to get into a career without having a job? I'd like to hear someone's opinion on that. Unaweza maliza tu shule moja kwa moja uanze career, au lazima ufanye vibarua hapa na pale kabla uingie kwenye career field yako? Anyone? A lady this time. The last one was a gentleman. On my right, preferably. Akumbuka, you don't have to give the right answer, and there are no right answers. These are just opinions. So, anyone? Before I choose. Anyone? Alright, so the question was, is it possible to get into a career without first having a job? Yeah, nimeona mmoja amenyosha mkono, simama tafadhali, and share with us your opinion. Your name also. Hi, I'm Monica from Ukunda. Nimesoma Kati High School. Okay. It's not that easy for you to start your career without a job, because unahitaji some pesa kiasi. So you have to do 1, 2, 3 so that you get some little money yenye unaweza anza. And not say pesa zenye at least zinaweza kusaidia you have or you wanted to study about. Yeah, so lazima uanze kazi.
We have another gentleman with an opinion here. Kindly stand up. Inategemea karia gani. Useme na karia kuwa footballer. Karia yangu ni kuwa mchezaji wa kulipwa kushinda Messi. Niko high school. Agents wankuja wameniona niko high school. Niko form 3 ameniona nationals. Nacheza nasakata ngoma pale. Amelipenda. Akaja kaongea na mimi. Nikibwaga form 4 tu naruka Ulaya. Nini hiyo? Siku struggle na job, kwa hiyo inategemea ni career gani. Si career zote zenye uta struggle na majobs. Ziko career zenye utaenda direct na ziko career zenye nita hustle. So wapigeni makofi tena. Second, so tumpatie the specially abled kwanza, alafu tutakuja kwako. Nimeelewa swali. It depends, maybe mtu amemaliza form 4, maybe pengine mtu parents wake ni matajiri anaweza enda immediately, but kama pengine wazazi wake mtu hajiwezi, haiwezekani mtu aende immediately, lazima afanye kazi kidogo kidogo apate school fees na pocket money kidogo kidogo, then anaweza enda college. But some families ni matajiri, so anaenda tu immediately. Guys, mmesahau. We are congratulating you. Okay, so there was a last question from the gentleman, the white shirt. Yeah. Thank you very much. But kulingana na mimi, I think a job is very during time ya career yako. Wakati unafanya job, unajua job nafaningia time fulani. You must be punctual. During your career yako, kama utakuwa umeshaanza kufanya job before uanze career, utakuwa unajua time fulani nafaningia job. Na hizi ndio vitu ambazo zitakuwezesha in your career usucceed. A job is just to polish you. Nikufundishe venye life hapa nje ni hard, si ndio? Yes. Ukiwa na job like me now, nimemaliza chuo, niko kwa buda nafanya cashier. Unaona? Bado sijachagua ni career gani nataka kufanya, si ndio? But morning nikiamka najua at a specific time nafaa niende job. And nikifika pale job kuna zile disciplines fulani nafanya. Ndio nikiingia kwa career, hata wale majunior staff, wale subordinate na wale wakubwa tutaweza kumingle nao fiti. Alafu sasa after hapo kibati mbaya nikikosa job, hawa say watakuwa nakumbuka kuna msee fulani ako so sophisticated. Ni rahisi sana kufanya naye kazi. Unaona? Itakuwa rahisi kupata connection kwa sababu before uanze career yako ulikuwa unafanya job na hiyo job ilikupolish. Kama mimi sahii ni lazima niamke mapema cause najua kazi inafaa ifunguliwe by 5 ama by 6. So I must be punctual. Hii life mazee ni hard, si ndio? Yes. So before ende kwa career, unajua ukiingia kwa career kutoka high school uko softy, si ndio? Lakini kama ulikuwa unafanya job unajua lazima upigwe na jua, lazima usweat ndio ufanye ndio upate hiyo shilingi unaweka kwa mfuko. Ama ni aje? Kwa hivyo a job is very crucial. Sawa? A job is very crucial. Pigeni makofi.
So I see there's overwhelming questions. Madam, microphone kindly. The last one. There's a lady at the end. Okay, actually mine is a question. Your name? Selina. Yeah, Selina. Swali yangu ni hii job unasema, is it job ya kutrain for your future career ama job to earn a living and utajilipia fee for your future career? Because I'm not getting the difference. Sure, I get your question. Thank you. Okay. I'm afraid I can't take any more questions. Time is running out. So, yeah, let me comment on the questions that have been asked and the comments. And I'm very pleased with the engagement and how informed and wise you guys are. Hakuna mtu aliyekosea kati yenu. It's all a game of probability. Kama uko kwenye nafasi ya kuingia kwenye career moja kwa moja, umesoma, umepata your diploma or your degree and you get employed immediately, that's all well and good, ni sawa. Lakini ni wangapi huenda that easily into job opportunities? It's a very small portion. So it comes back to the point the gentleman was telling us about, that, and what I spoke of earlier, a job is there to polish your skills. When you come from high school, you have zero work experience. So this is the right time, from now until when you finish your studies. This is the time for you to do all and any kind of jobs, either your career field or not. So if you know, if you have a passion, kulikuwa kuna footballer pale, anajua his passion is playing football. So the job he can take part is something there about. Kitu ambacho kitamweka kwenye opportunity ya kuonekana. The madam here was talking about earning some cash. So that brings up the point of entrepreneurship. Kama unataka kuwa entrepreneur, a job is a way for you to earn money and save before you start your business. Sio wote wanaweza omba pesa kwa wazazi wapatiwe ya kuanzia biashara. So a job can be your leeway into starting your business. And also a job can be your way into starting your career. So hamna aliyekosea, those were all the right remarks. Yeah. So to finalize, there is a quote that I saw yesterday that I like to tell you. So it's a quote by Oprah Winfrey. It goes, "The greatest discovery of all time is that a person can change his future or her future by merely changing his or her attitude." Attitude is all that needs to change. Wherever you are, you have all the necessities for you to succeed. And if you feel you don't have the necessities as yet, this is the moment for you to get into any job, whether paying or not, for you to earn these skills. Dependability, keeping time, learning how to work with a team. You cannot learn all of these things without first getting into a job. So thank you. That was my time. And my name is Alfred Mazera once again. Thank you. Thank you so much, Alfred. But I have a question. You've just said that a job is just to polish your skills. I want to give them a scenario. Sijui tulikubaliana tunafanya Kizungu ama Kiswahili ama both? Zote. Both, eh? I want to give you guys a scenario. When I got admitted to Moy University, I had a part-time something that I used to do. I used to wake up very early in the morning. For those of you who know the demographics of Nairobi, I go to Gikomba Market to get the second-hand clothes so that I can be able to sell them at my school. I also used to sell earrings. So Alfred, was that a job at that time? Because you remember I'm a student, I'm in campus.
I'm selling second-hand clothes, I'm selling jewelry, I'm selling credit in school. So is that a job? At what point then does a career come in? Because when you say a job is just but to polish your skills. For example, I did corporate communications in school, right? That is not my passion. That has never been my passion. I just discovered later on that I can make a better politician, that I can make a corporate communications maybe sitting in the office and doing other things. So please explain to us. Kwa sababu hapa kuna wengine, mwingine amemwambia akifanya corporate communications kama Shaleti atapata kazi haraka. Lakini yeye kwa nafsi yake akiangalia, pengine anaweza kuwa mwanabiashara bora. So where do we draw the line between a job and career? For instance, in my situation, was I better off being a business person, keeping in mind that I used to sell clothes very well in school, or the other way around? Kindly clarify before we welcome a new speaker. Thank you. So, makofi kwanza. So to clarify on that. So a job turns into a career. You feel it's the thing that you want to do for the rest of your life. When you're sure in your head, hapa nilipo sasa hivi ndo nataka kuwa for the rest of my life. Kama umeingia kwenye biashara, umeianza kama kibarua. Umesema sina hela mfukoni, maybe kuna miti za miembe pale nyumbani, umetunda ukaenda ukauza. Or anything that you're doing, earrings, jewelry. The moment you feel that you're well equipped with knowledge, the moment you feel that you can be profitable in what you're doing, and the moment you feel that this can sustain me emotionally and financially, then it changes to become your career. Kwa sababu yamekuwa maamuzi yako kuwa ndicho nataka kufanya. So kwa mfano yeye alianza kuuza jewelry, alafu ikafika mahali akaona abadilishe akuwe politician. So that really wasn't your passion, Madam Charlotte. Okay. It seems as if it gave you some skills. Correct. And it sustained you for the moment until you got to know what you wanted to do. So a job is short term, but a career is what you do for the rest of your life. Sio lazima iwe ya kuajiriwa. It can be something creative like arts, singing, or it can be unemployment. Kuwa umeajiriwa kwenye law firm, kwenye hospitali, au kama mwalimu. So I hope I've been clear enough na mmenielewa. Au kuna swali lingine? I have one question. Sawa. Nani anauliza? Last question, the lady. During this pandemic, many jobs are unavailable. Example, tourism section. So I think this meeting, unless to me, and chenye nimeona, chenye nime find out is like only two careers are somehow marketable, and that is nursing, doctor, and teach. Those three. So maybe unless you convince me otherwise, there's some careers that are marketable. Your name again? Monica. Thank you for that question, Monica. So, with that, do you mean everyone should be either a teacher or a nurse, and the others don't have opportunities? So what you're saying is actually true. There are some marketable careers and some that don't have as many opportunities. But you have to keep it positive. Kwa mfano, kama unapenda kwa in the hospitality industry, you can't tell that person sasa usisome hospitality just because hoteli zimefungwa juu ya COVID. You see, if it is your passion
and if you're passionate about it, you're certain that this is the thing you want to do, you might stomach for a while, but mwenzako ameamua fanya nursing, for example, and it's not their passion, so they can get a job immediately after nursing school, probably alicho na serikali, and mwenzako amesoma hospitality, which is their passion, atamak for let's say 6 months or 1 year kabla apate kazi, but akipata kazi amepata kazi yenye anaipenda. Deep down in their heart, that's what they wanted to do, but eventually they got it, even though they hustled for a while. So between getting into their career, they could do these jobs that we are talking about to polish and earn some skills. So I think you don't really have to go to something that you feel is marketable just because you feel that your career field is saturated, ama hamna kazi pengine, because you might end up doing something that you don't like. Yani wewe hata kuamka asubuhi unashindwa. Narudi kule tena. Wanafunzi bana, mimi sitaki kufundisha, nimechoka. It can be very stressful to your mental health if you're doing something that you don't want to do. Na huyo mtu anaweza pata in between teaching or nursing amequit, akaamua anze tena mwanzoni. So if you feel you're passionate about something, let no one dissuade you. Kazi zipo, japokuwa zingine ni ngumu kupata, japokuwa zingine lazima ubuild connections, uhustle, utume applications nyingi, lakini mwishoni utakuja kupata. Sure. Okay, thank you guys. I think that is all the time I have. Yes, that's it. Thank you so much, Mr. Alfred Mazera. Tumpigieni makofi jamani. Thank you so much. Alfred was answering the question on the difference between a job and a career. Okay? I hope we have all understood that a job can be turned into a career, and yes, a job can be fun. And I've also given you a scenario. For example, if you aspire to be a photographer, you can be doing photography as a job. You can be employed as a photojournalist. You can register with the Media Association as a professional body, and that now will be your career. Tumeelewana kufikia hapo? So we all know what now is the difference between a job and a career. Hatutaki tuache mtu nyuma. Kama unajua haujaelewa, inua tu mkono useme wewe haujaelewa tofauti ya job, yani kazi, na career ni nini. Sawa sawa? So msikuwe na wasiwasi. Kazi inaweza kuwa fun. Na ndiposa I gave you guys a scenario, nikamwambia I was lost. I went to the university, I ended up doing a course that I turned into a career later on, because right now I'm employed, I'm a civil servant, I work for the government as a corporate communications officer. But then I know someone, one of the speakers will now clarify. There is a job, there is a career, and now there is that passion, what you were born to do. And again, you need to put it at the back of your mind that we all at least need to have a particular skill. Si nyote tumekubaliana kinaweza umana. Hakuna kazi hapa nje. Na Mr. Alfred amewaambia kuwa kila mmoja wetu lazima ajikakamue akuwe na ile skill. Ukiambiwa mtu anatakikana wa kazi anajua kutumia kompyuta, unajua. Kuna mtu anahitajika ambao anajua kuandika vizuri, kuzungumza. Kuna zile basic skills ambazo we all supposed to equip ourselves with, si ndio? So hizo ndizo zitakuokoa ukichanganya na ile sasa passion yako ambayo uko nayo. For example, you go to the university, you study to be maybe a lecturer or a teacher, or maybe you want to be a doctor, or maybe you want to be a business person. You don't have to wait for someone to employ you. We will teach you on how you can be self-reliant, on how you can utilize your skills, the basic skills that you have, and how you can also nurture and grow your talents so that you can also employ yourselves
Are we together? We don't want to leave any one of you behind. So without further ado, I think time is up for tea break. But I don't know whether Honorable Engineer Nicholas Zani is ready for his presentation. Otherwise, I'd request that we allow them to have their tea break. It depends on what you'll decide, sir. So if we can do your presentation now, or we break for their tea and then we come back. Sawa sawa. So we will have to agree on that. Mutavumilia tufanye presentation moja ama tukunywe chai kwanza? Sorry? This is a democratic space, so we have to agree to disagree. But it will be my prayer that we do one more presentation or we wait depending on what the majority will agree on. So I think Jemedari, we break for tea as we also wait for Nikki Gitonga and his group to be here for a live coverage on Citizen TV. So I think at this point we will just break, and we will do that in an orderly manner. Sawa sawa. We will have 10 people every 2 minutes going to serve their tea. You come back, you sit, have your tea. We have another 10, mnarudi hivyo hivyo, ndio tukuwe na order. Utakaa chini, alafu kuna zile maswali. Nimeambiwa kuna wale ambao hawajaelewa the difference between a job and a career. Tutaendelea ku have your conversation. Chai ni dakika 15 peke yake. Dakika 10, dakika 15. Sawa sawa. Aya, nimeambiwa pia kuna mtu. Kwa hivyo let us start from that side. 10, you go serve tea, you come back. 10, hivyo hivyo. The next 10, 15 minutes tukue tumerudi. Sawa sawa. Are we enjoying the conversation so far? Is it important to you? Is it adding any value to your lives? Do you think this is a beautiful session? If you organize another one in the next 1 week, how many of you will be attending? All of you will be attending, see you. And remember, we are going to reward the most active students. Na itakuwa reward kubwa, si reward ndogo. So we want all of you to be very active, si ndio? Waweza toka hapa na laki yako moja jamani, mwajuaje? Tuendeni tuserve chai. Tunaanza na line mbili za nyuma tafadhali. Line 3. Paka hapa vikombe ni vingi. Hizi line 3 tuende kwa chai. Nyinyi wengine. Sawa, alafu mkiserve chai tuko live Al Shifa online TV. Sawa sawa. Alafu mimi pia nilikuwa nimejitolea, kuna wifi, password mtapatiwa, nafikiri kila mtu asha connect. Aya, kuna wifi nyingine pia imetolewa. Kisha kwa students wetu ambao they are specially enabled, kama uko na swali ingia pale Al Shifa online, YouTube, Instagram, Facebook, just type key in your question pale, tutaiona alafu mtajibiwa. Sawa sawa. Na nyote pia you can also be interactive in those live links. Just key in your questions, you can drop any comment. If you're loving the session so far, feel free to comment. Alafu pia sisi, we are here specifically for you. Kuna representatives wa university wanakuja ambao mtaweza kujua ni courses gani zinakuwa offered katika kila university. Sawa sawa. Kwa hivyo feel free, we are your parents here, we are your sisters, msituogope, njoo tuulize swali. Tuko hapa kwa ajili yenu. Chai ni dakika 10, dakika 15. It is strictly unapaswa kutumia kwa Facebook na YouTube. Iko live session yetu. So this is the name, Telcom, alafu ni password yake na nawasomea. Sawa. Jina ni Telcom. I guess nisoma hapo kwa simu yenu. So it's 09 45 1661 09 45
1661 0945 1661 09
Tupunguzie volume kidogo. Wale wa chai haraka haraka nikimaliza hapa, nimeongezewa 2 minutes. Na tuko hapa kwa sababu gani? Jina langu naitwa Charlotte Mariam, mimi ndiye mwanzilishi wa The Hope Avenue Foundation. Tuko hapa for our first career day ambapo theme yake ni balancing of life skills with academics. So haswa kwa sababu ya zile protocols za COVID tulikuwa tunataka tukue na wanafunzi zaidi ya 1500, lakini kwa sababu tunataka tuzingatie yale masharti ya Wizara ya Afya, tulisema tuanze na wanafunzi 100. Kwa hiyo tukimaliza na shughuli hii ya leo, wale wanafunzi wengine ambao wanatoka across Kwale tutaweza kuwakaribisha katika zile wards zao pale ambapo wapo, kwa sababu hatutaki tuache mtu yeyote nje. Mara nyingi wanafunzi wanapokuwa wanamaliza form 4 huwa hawana mwelekeo, niruhusu niseme hivyo, hawajui wataanzia wapi, hawajui ni courses gani ambazo wanafaa kutarajia kuzifanya. Wengine wanapotelea hapa katikati na peer pressure, kuna drug abuse, kuna early pregnancies na mambo kama yale. Kwa hiyo shughuli hii inajaribu kudhibiti wale wanafunzi ili wanapotoka kumaliza form 4 tunakuja hapa nyumbani, sisi kama viongozi, sisi kama jamii, tunawachukua kama bado akili yao bado iko katika ile hali ya masomo, hali ya darasa, tunawakuza, tunawapatia zile silaha ambazo wanahitaji ili wakiingia katika college, wakiingia universities, wanakuwa tayari wameiva. Naam. Kaunti tunaona kwamba ni mojawapo ya zile sehemu ambazo kuna changamoto hasa za kijamii. Tunaona kwamba mtoto wa kike ni mlengwa sana na vile vile pia kijana kwa jumla ni mlengwa sana. Mradi kama huu labda umepanga kuufanya kwa muda gani? Maana tunaona saizi wametoka shule, lakini bado kuna wengine ambao labda kulingana na matarajio yao, kulingana na hali zao za kifedha, bado utakuwa wanachukua muda mrefu kukaa nje ya jamii. Je, tunawalinda vipi vijana hawa kutokamana na zile changamoto ambazo zinapatikana hasa katika kaunti ya Kwale? Kwa ruhusa yako niweze kueleza tu kwa haraka kuwa baadhi ya wazungumzaji pale ni watu ambao wako na foundation. Kwa mfano kuna Zainab Chisangi Foundation ambaye inasimamiwa na Zainab Chisangi, kuna the Hijabi Mentorship Program ambayo inasimamiwa na Nimazani. Kuna wale baadhi wote wako na shughuli nyingi tu za kusaidia jamii. Kwa hivyo kwa ushirikiano huu tunaangalia kuwa tutahakikisha vile nimetanguliza kusema tumefika katika kila ward within Kwale County. Unajua ndio tumechelewa, lakini chelewa angalau ufike, sivyo? Kwa hivyo kwa maoni yangu, wale wanafunzi ambao pengine wazazi wao watakuwa na changamoto za kifedha za kuwapeleka katika zile shule zingine, kwa ushirikiano na watu hawa tutaweza kuwafikia pale ambapo watakuwa.
lako la mwisho kwa mtoto ambaye ametoka, labda hayuko kwa ile kaunti, lakini yuko katika taifa la Kenya, ambaye amemaliza kidato cha 4 na yuko pale nje, ushauri wako ni upi? Ushauri wangu utakuwa very brief. Kwanza kabisa, the only basic human right ambaye kila binadamu, kila mwanafunzi anafaa kuwa nayo ni elimu. Kwa hiyo elimu inatoka kwa watu wengi. Elimu haitoki kwa walimu peke yake. Elimu unaweza ipata kwa jamii, elimu unaweza kuipata kwa mzazi wako, unaweza kuipata kwa rafiki yako. Tujaribu kuweka wazazi wetu karibu, tufunguke tunapokuwa na jambo. Viongozi wetu siku hizi wanapatikana kiurahisi, tuweze kupata elimu kutoka kwao. Tusivunjike moyo sisi kama wanafunzi, pengine mzazi wako kazi ilikatika kwa sababu ya corona. Tuendelee kukua sisi wenyewe, tunajijali, tujikinge vizuri, soma vitabu, na mimi naamini kuwa kupitia viongozi wetu tutaweza kuwafikia na hii habari njema ambayo tuko nayo. Kwa hiyo usivunjike moyo, endelea kung'ang'ana. Na pia kabla sijamaliza, niweze kupongeza wanafunzi wote ambao wamemaliza mtihani wao wa form 4. Kongole, hongera, mmefanya vizuri. Mungu azidi kuwabariki na muendelee kupigana. Hakuna kitu ambacho kinakuja kirahisi. Hata sisi mahali tumefika, hatujafika tu tumeamka tukajipata hapa. Tumeng'ang'ana, kuna vita tutapigana navyo, kuna changamoto nyingi utakutana navyo, lakini tuendelee kupigania ile nafasi yetu katika jamii. Napenda kuambia vijana, na nikisema vijana nasema jinsia ya kike na jinsia ya kiume, continue fighting for your space. Nobody will fight for you. Fight for your space. Usivunjike moyo. Pale ambapo unaona unaenda kupata kikwazo, ng'ang'ana upite nayo. Na nafikiri tukiendelea kuzungumza, sote tutaweza kujifunza mawili matatu kupitia kwa wazungumzaji wetu ambao wamefika hapa siku ya leo. Naam, kwa wewe ambaye kwa sasa bado unazidi kufuatilia kutoka Al Shifa Online TV Kenya, ni washa ya siku moja ambayo imeleta pamoja wanafunzi ambao wameweza kumaliza mtihani wao wa kidato cha 4 na wamekuja hapa ili kuweza kupata ushauri toka kwa viongozi tofauti. Kama unavyoona, watakuwa wanawapatia mwelekeo huno. Wapo ambao tayari wanajua walikuwa labda wanataka kufanya nini, ila njia tu ndio hawahi kujua njia gani watakwenda kufuatia, na wengine labda kupitia washa hii wataweza kupata mwelekeo wa kimaisha ambao wataweza kuchukua ili kuboresha maisha yao ya usoni. Mie ni Sofia Abdullahi na nitazidi kuwa nawe hadi tamati ya warsha hino ambayo kwa sasa itakuwa inachukua awamu ya pili, na kuweza kupata viongozi ama wazungumzaji tofauti watakao wapatia vijana hawa mwelekeo wa kimaisha. Nafikiri sasa sote tumepata muda wa kutosha wa kumaliza chai, si ndio? Sote tusimame. Kila mmoja asimame, maana naona mshashiba, mshaanza kulala. Kila mmoja asimame. Let us all stand up. Na ukisimama unabeba maji yako, unabeba sanitizer, unabeba dawa yako, simu, makaratasi yako. Kila mmoja. Haya. Wale wa upande ule, dakika moja njooni huku, hawa warudi kule. Hakuna mtu kubeba kiti. Viti zote zinaachwa vile zilivyo. Ni wewe mwenyewe tu utakuja upande huu, mnabadilishana namna ile. Aya, let us all settle. Very good.
Sawa sawa. So nafikiria sote kila mmoja alipata barakoa, si ndio? Tena mbili mbili. Kuna hiyo ya blue na kuna ya black. Kwa hiyo mtu asiseme hana barakoa. Kila mmoja wetu avae barakoa tafadhali. Si mnataka tuendelee kufanya function kama hii tena? Sasa msipovaa barakoa, OCS atakuja hapa, chief atakuja hapa, alafu tutakatazwa kufanya tena vitu kama hivi. So kila mmoja avae barakoa. Najua kuna joto lakini tuvumilie. Tunajikinga kwanza, si ndio? So now, as we wait for our next speaker, who is Honorable Engineer Nicholas Zani, I'm sure we are all eager to know more about Charlotte and the Hope Avenue, sivyo? And you're all wondering how I got here. Did I go through school? What challenges did I get along the way? How many of us are interested to know how I got here? Should I talk about that, or I shouldn't? Should I talk about how I got here? Did I get here by bus? How do you understand that word? Are we all together? Upande ule. Are we all together? Hello? 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 Uyo mrembo hapo. Uyo, wewe. Njoo. No. This lady, come. Njoo. Huyu amevaa hijab ya yellow, ya orange. Mbio. Sasa kwa dakika moja nataka utuambie ni topic tulifanya haraka, ni topic gani tumemaliza kufanya before tukunywe chai. Sawa. Na alikuwa anazungumza kuhusu nini na nani alizungumza, ndio niendelee haraka. Nataka kujua kama tuko pamoja. Haya, tuambie. Just look at the audience kindly. Your name? Mwanakombo. Tulikuwa tuongea kuhusu a career and a job before we went for our tea break. And we talked about a job in different ways and a career in different ways. We were talking about the chances. Kwa tuongea kuhusu chances za Kenya venye watu wanapata kazi. Tukasema Kenya kwamba watu paka connections za watu wapate kazi. Na kuna njia nyingi ambazo watu wanaweza pata kazi. Alafu pia tukasema kwamba not succeeding in our national exams which we had just done does not mean you have failed in life. Tumpigie makofi. Very, very good. I'm proud of you. Sasa, in 1 minute, I just want to give you my story. I told you that I cleared my 4th form from Lulu High School. I'm told now it has been divided into boys and girls school. Sivyo, we all remember that, right? And I told you that when I cleared my 4th form, I was so blank. I got a C+, by the way. And I felt so miserable. I thought life had ended for me. As a woman, as a young girl then, I never thought that maybe I'll be able to join any university. I never thought that at one point maybe I'd be able to get a job, okay? So I applied for my course in Moi University. Lucky enough, I got a sponsor who agreed to pay my school fees. Sawa sawa. So I was sponsored, fully sponsored by the Friends for Life Foundation. That's why I also say that I have to give back
Because were it not for Friends for Life Foundation, who knows, maybe there will never be a Charlotte Mariam standing before you today. So when I went to campus, due to peer pressure, they told me that, ladies have to do humanity courses. They told me that you either have to become a journalist, because they think that journalism is a lady's job. They said now you can also do corporate communications, public relations. And because of peer pressure, I told you earlier on that was not what I really wanted to do. Okay? My dream was becoming a lawyer, something that I will tell you about, something that I still want to pursue. It's not too late, and it's never too late. So I joined Moi University in the year 2011 under the able scholarship of the Friends for Life Foundation. Wangapi wanajua Friends for Life Foundation? Hakuna mtu ashasikia Friends for Life Foundation? Okay, I'll tell you more about it. So I did corporate communications and public relations in Moi University. When I joined campus, remember I was being sponsored by a foundation. I have been raised by a single parent. She could not afford to pay my hostel's fee in Nairobi. I got to Nairobi for the very first time. Yani nilikuwa sijui Nairobi iko east, iko west, iko wapi. Nilikuwa naona tu Nairobi kwenye TV. So when I got to Nairobi, I lived with my auntie. So I had to look for something to do to help me survive. Sawa sawa. So I went and talked to my university. I changed my timings for my studies and told them that I want to do part-time studies. So my classes used to start at 5, ending at 9 p.m. During the day, I used to go to Gikomba very early in the morning. I used to go and get second-hand clothes so that I can get money to sustain me. Remember, my parent was here in Kwale. I'm in Nairobi. We don't have any relative there. I don't know what to do next. It's just Charlotte and Charlotte alone. And this is something that all of us are going to experience as we transition to campus, as we transition to college and universities. Okay? So I want you to listen very carefully. So I used to sell second-hand clothes to my fellow students. Because I'm a part-time student, we used to have older students in our class. So I used to hawk those clothes. I also used to sell jewelry from Perida Center, and that is how I used to make my extra income, to help me with my transport to school, to help me with my food and whatnot. Sawa sawa. So as you go to college, maybe you have in mind that you will not be able to make it, you don't know how you will survive. That is why Alfred talked about skills. That is why we started the program today with the difference between a job and a career. And we really insist that you have to have a particular skill. Okay? So go to... By profession, I'm a constructor. I'm also an operations management strategist. I'm also a supply chain strategist. I've studied business analysis and project management. Lakini kikazi, I think you've been told the difference between jobs and careers. Kikazi mimi ni mpishi. Kikazi mimi ni? Because I run a restaurant on Beach Road called Ndoto. But one of the things I'm trying to teach you, usichague kazi. Nilipoanza ile restaurant pale, kuna mtu alikuja akaniambia, mheshimiwa, umekuwa mpishi? Umekuwa? Which is one of the things I'm meant to talk about today. Smartization. Kwa nini kazi nyingine mnaambiwa usifanye kazi hii na usifanye kazi hii nyingine? Yeah. So, but before I dwell into the topics, I want to talk about job satisfaction. Mlisoma ndo mpate kazi, si ndio? Lakini, why are you looking for jobs? Adam.
which profession do you want to pick? Which career path? I said, I want to be an architect. I devolved. And actually, that was my career all the way until when I finished my O-level, and the school I was in had an accountancy school. I was in Strathmore School, which had a Strathmore accountancy college. So I told, no, accountancy is easy. Ndo kuna besha huko. Wacha mambo ya job huko ndo kwenye besha. So I studied CPA 1. I studied I'm an engineer. So what I'm trying to also illustrate is careers keep on evolving. But at the end of the day, it's got to come from you. You've got to believe in all these things. Passion, respect, career path. Where do I want to end up at the end of the day? So I studied accountancy, and I'm very happy that I did, because now I can do my own bookkeeping when in my construction business. In my hotel business, I do my own bookkeeping. So all these jobs you do, don't just go like, tunasumbuana. Huko mbeleni zitakusaidia. Yeah. And after I did construction engineering in Geomuka, when I actually wanted to do an MBA. And when I applied to University of Liverpool, they said, MBA ni sawa, but why don't you go into operations management and supply chain management? That's the new thing now. Yeah? People are trying to link businesses. Eh? Kama ni samaki, toka wanapovuliwa gasi, pake waingie kwenye cold storage, pake waingie kwenye kuna yule fish poa pale Ukunda, pake wafike hotelini. That is a supply chain. They say these things are becoming modern. And there's even the same way in business pia, squeeze M-Pesa iko na IT integration. So kanambia haya ndo maneno ya kusoma hivi sasa. At that time, these were now the futuristic jobs, which I'm going to talk about later. So, what did I do? I studied strategic operations management and supply chain management instead of an MBA straight. And again now, in my business, I use what I learned. So you see, this career choice thing is not black and white. People will tell you this, people will tell you that. Wewe mwenyewe utaona njia unayoenda, but all those experiences put together will end up making one serious CV for you. And I think there was a discussion of jobs versus career. Jobs, like when I was doing, even today when I do bookkeeping for myself, that's a job. Yeah? When I did bookkeeping for the bookshop run by my late father, that was a job. Nilipokuwa nikiuza ng'ombe, mimi hata ng'ombe nimeuza. Nimeuza ng'ombe kutoka mashamba huko Nakuru na Bibi Farm, Naivasha. Nilikuwa nikipeleka Waithaka. I've done those kind of jobs. Those are jobs. Jobs are usually one isolated and related task you do for monetary gain. A career is a series. It is a series of, you'll almost say, jobs. It's a series. Leo, you are a sales executive. Tomorrow, you are the sales manager. Kesho kutwa, you are the GM. Then, the chairman of that company. It's a progression. Leo, ulikuwa untrained teacher. Then, you became a trained teacher. Then, you became a headmaster. Then, you became a principal. Then, you became the minister for education. CS education. That's a career path. All those series, it's a series that one builds to another, building a specific profile in a particular job. It's not a one-off. Yeah. So, another component is motivation and life satisfaction. Kama umepewa kazi, pengine wewe ni receptionist hotelini, na umesoma uko na karatasi zako, but
you know there's no way you're going to ever become the GM or even the head of department katika hiyo shule. O kama ungekuwa mwalimu and you are like, there's no way I'm going to become a headmaster here or a principal. Do you really have satisfaction? Would you have satisfaction? Would you? Yes, no? No. So, the career path, the progression, the opportunities for career progression are also motivation in a job. If you go to 2 interviews, na kuna moja inakupatia nafasi ya baada ya miaka miwili utakuwa manager fulani, baada ya miaka 4-5 wewe ndio utakuwa GM, baada utachagua hiyo pengine kuliko ile ambayo ilikuwa na pesa nyingi hapa, lakini ile kazi inaopea ndio mwisho. So okay, I'm done. That was just a very brief introduction. Now I'll very quickly go through my topics for that day. Sasa nitazungumza kama typewriter. Pattern jobs. I think this is actually what we call kama kina madam mkienda kusongwa mkute jamaa ndo pale anasonga, nasema ndio watchman kwenye hoteli, nasema mbona hivi? So the jobs stigmata like I'm talking about, there's a swimsuit competition. Dada zetu kimila yetu hawezi, si ndio? Tasemekana hapana, kama ni hiyo wachana. Unaona vile tulivyokaa pale kwenye meza, si unaona? Umeona vile tumekaa? Hairdressers, gardener. Gardener mara nyingi inakuwa mwanamke. Lakini wako siku hizi wako. Si kwa vijana alikuwa tukionana kule sote tuko pale, si ndio? Things are changing, but these are the kind of biases that are there. Engineer. In my engineering class in JK Art, there were only 2 ladies out of 35 of us. Only 2 ladies were engineers in the class. And you'll find out ni kwa sababu wakati wa kuapply, they never applied for these jobs. Yeah? Construction worker. Construction workers, mimi nikiwa in the construction business, siku hizi ndo utapata mama wawili watatu wakija and they actually want to, no, nitafanya hiyo kazi, kama ni koroga simiti nitafanya. But these are the kind of biases that are actually there. But with time, things are changing. Kwa sababu biashara ni So I'll quickly talk about futuristic jobs. Jobs of the future. But you see, before I talk about jobs of the future, let me quickly talk about jobs of today. Because jobs of the future are jobs that are evolving from a particular need or desire. Kuna watchman kwa sababu siku hizi kumekuwa na mbaya ya watu kuiba. Kuna mpishi kwa sababu watu wanataka kula. Kuna mwalimu kwa sababu watu wanataka kufundishwa. So as you pick your career path, look ahead into the future. Ni mambo gani yameanza ku evolve? Which opportunities are coming up? People are talking about climate change. People are talking about robotics. So I'll come to that. Lakini we need to start where we are first. The jobs of today ndo tuende kwa za future. Which are the traditional jobs of today? Ni gani? Tumezungumza hapa mwalimu, tumezungumza baba. Gani nyingine? My good friend, job nyingine ziko. Anybody kazi? Dada yako anafanya kazi gani? Mama yako anafanya kazi gani? Huh? Nini? Diving. Yes. Diving is a career. And you see, by the way, as I said, look for the opportunities in your area. Diving cannot be a career path in Kericho because there's no ocean here. But
definitely a career path in huku kwa ufuo wa bahari. And I'll take your career path further, Amisi. Right now, one of the requirements to get a job as a cruise ship steward or stewardess is what they call the STCW, which is actually a training course which involves swimming. Without that certification, hiyo ndo driving license ya kuingia kwenye meli, kwamba unajua kuogelea, unajua safety, state, mambo yote. So it's actually one of the jobs that's actually coming up in the blue economy. Inafanyika hivi sasa tayari, lakini huko mbeleni itakuwa zaidi. You see, that's what I'm saying. There's no clear break between what is the future. Because even the traditional jobs like teachers, during COVID, what has happened? We started having virtual classes. So the traditional teacher now has to be a tech savvy teacher, ambaye anajua kutumia laptop. Zamani ulikuwa ukimwambia babangu atumie laptop, computer, sema hapana, mimi nitatumia fax. Na fax ndo mwisho wa teknolojia yangu. So some of the current traditional jobs are evolving into futuristic jobs, and that's why I want to discuss the two together. The teachers of the future are teachers who should be tech savvy, who should be able to run virtual classes, because by the way, one of the accreditation when it comes to rating of universities worldwide is whether they actually run online courses. Did you know? Did you know that? Now you do. So, and by the way, if it's in all these jobs, IT integration is a major thing. It's the backbone. Kama ni walimu, bado tunahitaji virtual, especially said after corona. Ukienda kwa mechanic siku hizi, aanzi kufungua bonnet. Wale mechanic wenyewe atatoa diagnostics anaweka pale ndani. Si hivyo? Anaangalia anakuambia hii gari yako iko na coil, inahitaji nini. What is happening? The traditional jobs are evolving into tech traditional jobs. So the teachers are becoming tech savvy teachers, the engineers are becoming tech savvy engineers. There's a gentleman who was running a slaughterhouse in Gombato huko. Machine ambayo ilikuwa ikikata nyama 100 grams automatically. Inapima, ikifika 100 grams inakata. Sasa wewe unaletewa 100, ukipeleka hotelini, it's already measured into packages of 100 grams. So technology is evolving. So I'll quickly run through the other traditional professions. It's like doctors, and again also doctors these days. Doctors are also going tech. You've heard of laser surgery. Yeah? So those are the professions which are also going to evolve into more tech jobs. Farmers. Squeeze when to V2. These days you go and do soil samples first. And then unaambia hapana, hii soil ino inapanda kitu fulani. So again, farming, fishing. Fishing is also tech. Zile meli kubwa za China wanacheza ka nyimbo wanaita sonar, and actually what happens is the vibration and sound bring all the tuna to one place, alafu wanawa zoa. We already evolving into futuristic jobs, but now futuristic jobs proper, na hakuna definition ya futuristic jobs because it's a prediction. Tunasema huko mbeleni tunaona ni kama tunapiga ramli, so there's no textbook answer for jobs. But like cyber security, right now cyber security specialists are going to be a big thing. Unajua mnaona pengine accounts zimekuwa hacked, ya Facebook account, ya whatever account, wanaingia wanachukua M-Pesa, kuna wakati kule buruburu ATM wakachota pesa. So the banks are going to be looking for people who are cyber security experts to make sure things like those don't happen. People like Safaricom
which is one of the largest corporations, are going to be looking for cyber experts to make sure if as MP and all these other money platforms. Robotics engineering is another potential career of the future. You already seen, we're talking about surgery, laser surgery being done by robots. I hope you know that. These days, if you go for a cataracts, it's literally a laser operation. We're already moving into the arena of robotics. So we're talking about biomedical engineering, even when it comes to warehouse logistics. Yeah, you'll find what they call car tracking. Yeah, mzigo bandarini hapa, it is tracked per second real time all the way to the final destination. Even these days, when you, although this is not online, but when you go to G4S, ukituma barua, you can actually track. Yeah, you will be told barua yako imetoka hapa, ishatoka, imefika mahali fulani. Yeah, so warehousing and logistics is also going savvy. So any jobs in that relation to are going to be jobs of the future. I'm winding up. Care workers. Care workers. Care workers are not necessarily nurses, but what is happening now, there is a need. You find the elderly in quite a number of cases. For example, someone like my late mom, the last 7 years of her life, she had a care worker who will check her temperature every day, will make sure the food. Now, these are some of the jobs. Sometimes they are interchanged with, find out abroad, these are very high paying jobs. In fact, abroad and even here now, I think in Gong, there's already an old people's home. Yeah, there's an old people's home. So, because what is happening, set up as a family with our parents and the whole clan. Saizi utakuta bado madhe anaishi mali fulani, wewe bado uko kazini mali fulani, maybe you're not even in the country. So that interaction is not longer there. So sometimes you need caregivers to be able to facilitate, make sure comfort is assured to the elderly. I already talked about diagnostic technicians for cars. Countryside officer. With climate change, everybody is talking about the harm of global warming and all these CO2 gas emissions, etc. What's going to happen? In fact, I think you've also heard of carbon credits being given as incentives to make sure people, there isn't. But what's going to be done? Who is going to design? Who is going to come up with thoughts to make sure a reversal of these things is happening? Already quite a number of NGOs afforestation programs. They're planting trees and such like. There are other organizations that are banking the seas to make sure that water doesn't rise. But you see now, it's been done in almost a haphazard way because you find that people are not really trained specifically. We're doing this mitigation as CBOs, as NGOs, but we're not really trained. So once we are trained in the such, it will add value. This one is an interesting meter fitter. I think right now in all the 6 coastal counties, there's been funding from World Bank to make sure there's tapped water in every house. Now, each of those households, you need someone who will be reading those meters every month. So in Kwale, I don't know how many households are in Kwale. Now you can statistics. We are about 800,000 people. So on an average, we must be close to, even if we are 8 people per house, yeah, we should have at least 100,000 plus homesteads that will need someone to go and read those meters every month for water. Okay, electricity squeeze wanaeka zile prepaid. Besha ikiisha, stima inaisha. Sindio? But for things like water, that is not happening. So that
It might be in the maybe 5-year range. Job as far as places like this are concerned. I've already talked about agronomists. These days when you plant, you always go and get a soil analysis, take it to carry, and they're like, okay, you know what is here, you can plant this, you can plant this. If you insist on planting this which is not suitable as for the soil samples, you'll have to put this kind of manure, etc. Yeah? I've talked of online teachers and lecturers. I've talked of maintenance technicians. And then now the last one is as we evolve, we'll just have tech-savvy sell accounts managers. Because all these things that we're talking about have to be marketed. And right now, one of the largest platforms for marketing is actually online. These days, hata si masystem unanua nguo online, sindio? You pay for your services through M-Pesa online. So, our sales account managers and sales reps will move the traditional door-to-door marketing to online marketing. So we're going to lean, not even maybe in the distant future, maybe in the near future. So having said that, is there anybody who can think of a future I have not mentioned? As I said, futuristic jobs is not textbook. It is a prediction. Ni ramli. Kuna mtu aone kuna kazi gani nyingine itakuwa huko. Yeah? In fact, about some time back, about space travel. People are saying that the people who have money, you can actually go to space. Holiday. So when you get to space, who's going to take you around? You're going to need a tour guide, a space tour guide. Anybody can think of something else? Futuristic. Yes, my brother. Sema tu, kohoa bana, sauti. Na kama mimi bana. Kohoa. In what sense? In up country who was growing strawberry. Strawberries in Africa grow so agriculture people are used to the normal crops like tea, coffee, and the food crops, maize, cassava, all that. But this woman, she was giving her witness that she had made a large amount of money within a short time just for managing to grow strawberries. Strawberries don't grow in Kenya. But as technology advances now, even the greenhouses are advancing. They create conditions whereby different crops, indigenous ones, which can grow despite of the environment and the surrounding we have in Kenya. So agriculture can also be advanced to an extent that you do wonders. Like now, big hotels want to prepare different meals. Like I've ever visited a hotel whereby they don't cook Kenyan food. They only have Italian and German. So like these foreign meals also need different spices to be prepared. So like they need the strawberries to make juice and maybe mix with some other flavors. So if strawberries are not available in Kenya, they have to import strawberries. So if, for instance, I decide to broaden my agriculture skills and bring in some other indigenous crop or stuff to grow, which doesn't grow in Kenya, that will be marketable. Because if, like that, by then, she was the only person growing strawberries. So like, strawberries are in high demand. So, akona market, guaranteed market, kwa sababu hakuna strawberries Kenya, yeye peke yake akonazo. So, yeye hata kosa pesa. And most of us are after money now. So, agriculture also
is coming because people are up to adventure. They want to do things that they have never done. Sasa hii mimi ukinipea juice ya strawberry raw ama nione strawberry hapa hivi, nitafurahi. Na hakuna strawberries hapa kwetu. So if like I have that what is not available within, it will be marketable enough. So I think also agriculture is one of those careers. Excellent. He's brought up something. Makofi kwanza. He's brought up something which had overlooked. Niche market. Niche market. Always trying to do something for a smaller group of people sometimes, but giving value addition out of it. Umeelewana? Yeah. Like watu kama mimi, unajua mimi jioni huenda pale Tanduri nikapata mnazi kidogo. Now when you go there, there's a VIP section. There's a VIP section. Pale ukienda bei zake kidogo zitakugonga, lakini kuna certain services you get there. Sindio? If you go on an aeroplane, it's segmented. Pia kuna first class. Ukienda first class, kuna certain services you get that you don't get in economy. So niche market is an important thing. And finally, I'd like to talk about self-employment and wealth creation. These ones, I combine the two. You see, we've talked about jobs. Lakini kuna kazi ya kuajiriwa na kuna kazi ile nyingine wanaajiri watu. You could be employed or you could be self-employed. Nani atanipatia example ya self-employed? I've heard from the gentleman. Nataka sasa kina mamanzi waongee. Mamanzi. Example of self-employment. Tell me. Being a shopkeeper. And again, I'll go back to what I said, always look for a demand. Demand ni nini? Kuna watu wanataka kununua bidhaa hapa area hii na hakuna duka. Kwa hivyo wewe unafanya nini? Unafungua duka. Self-employment. Unaangalia hakuna saloon hapa, unaweka saloon. Unaangalia hakuna mtu anauza wholesale ya samaki hapa, lakini wanawake wote kutoka Papake kule jioni wanauza samaki. Wanatoa wapi samaki? Unaweka duka la kuuza samaki. Self-employment. Taxi. Self-employment. And you see, as I talk of taxis, and you're talking about futuristic jobs, these days you've heard of Uber. Sindio? Uber, Taxify, these are online applications. I said we are progressing from traditional jobs to modern tech-savvy jobs. So in that taxi, have applications which you just key in and a taxi comes to your doorstep. It gives you, before it comes, it even tells you roughly how much you're going to pay for that ride. So when you're looking for jobs, you have a choice. Unaweza kwenda ukaandikwa kazi. But myself, I always try to advise people to move from being employed to self-employment. Kwa sababu gani self-employed? Tuendo boss. Yule madam, jina lako ni nani? Purity. Purity Charlo from Alliance Sorry? Girls. Purity Charlo from Alliance Girls. Okay. Now, Purity akiwa yeye ndo mwenye duka. Na Purity ameandika kazi zani. Nani anatengeneza pesa kushinda mwenzake? Purity ndo mwenye duka. Amenyandika zani mimi. Mimi ndo pale nauza bidhaa. Anatengeneza pesa ni Purity ama ni zani? Purity. So, in order to create wealth,
unless you get a big chance like Michael Joseph na uwe CEO wa Safaricom, it is always good to progress from being employed to being self-employed. And you don't have to leave employment in order to start your own business. You can be running your shop na bado unafanya kazi mali pengine. And that's the advice I give people. Don't just jump into self-employment. Don't leave your job. You've got a nice job, you earn a decent salary. Siku moja useme nimechoka na kazi, niko na saving kidogo, unaingia kwa biashara. My advice is don't do that. My advice is saidi bado uko kwa kazi, uanze polepole kuanza kukuza hii kazi nyingine mpaka saa ile imemea na iko na mizizi ya kutosha ndio move. But it's very important that we actually, at the back of our minds, we should always be thinking wealth creation, wealth creation, wealth creation. Ukienda Kericho utakuta karibu kila mtu yuko na, hata kama ni kakota kachai. Ukienda Central utakuta kila mtu yuko na kairia kidogo amepanda kahawa. Ukienda Kisii, ukienda Meru, miraa. What am I saying? You need to look at the opportunities. What is it they have there as a resource? What is it we have here as a resource? What we have here is a resource at our beach hotels, so the tourism industry. We also have agriculture, and we also have fisheries. That is our coffee, that is our tea. We need to capitalize on this in order to create wealth. Actually, it's happening. And I'll give you an example of why agriculture is not exploited to that level to create wealth. In all this, I don't know how many hotels we have kutoka mpaka Lungalunga, lakini tutasema ni nyingi sana. Kila asubuhi katika hizi hoteli, Mungu atajalia wageni wataongezeka zaidi. But traditionally, breakfast pale utakuta nini? Kuna maziwa, pale kuna mayai, pale utakuta kama kuna kitunguu na tomato cha kukarangia mayai. Utakuta kuna fruit salad kama ile tumetengenezewa hapa courtesy of Timiza Ndoto initiative Hope Foundation. Na kwenye ile fruit salad kuna maembe, kuna machungwa, kuna watermelon, kuna bananas. Plus supply any of these things to even one hotel. Kuna mtu hapa ana supply? Wewe sasa utatufundisha sisi wengine. Yeah? But what am I trying to say? Opportunities. Don't, hii mambo ya blue collar, white collar, usijali kuambia kama vile engineer Nicolazani aliambia wewe ni mpishi kwa sababu. Kill that stigma. I'll use an example, lakini msiniquote. Yule Rongai, you know his profession? He's an architectural draftsman. Anauza nini? Anauza nyama. Anauza nyama. The president of Kenya, Uhuru Muigai Kenyatta, is a dairy farmer. He's a dairy farmer. The late Daniel Toroitich Arap Moi was a barley and wheat farmer. Lakini wewe hutaki kukuza tomato, hutaki kukuza sukuma wiki. The schools, si hapa kila mtu amemaliza form 4. Si ndio? All of you are in one school or another. The school you are in, tomato ilikuwa zinatoka wapi? Kongowea. Zimetoka mjini. Zimekuja mashambani. Are you serious? Na we pale nyumbani si tuko na bahati maana pale tunapoishi kuna a plot pale. Why aren't you supplying these things? Ejaribu, umeenda kwa hoteli.
wakakataa kununua tomato zako, why would they refuse to buy your tomatoes when all the way to Kongowea to bring to be a bit organized? But what najaribu kufungua akili. Kama wewe unauza mayai yako hapa, mayai yako hapa haiwezi kuwa shinda yale mayai yametoka Thika. By the way, 80% of the eggs that are consumed in cost come from Thika, and another 5-10% is imported. Tunashindwa kukuza mayai sisi, kulea kuku wa mayai. I'm trying to open up your mind to the opportunities for wealth creation. And as I said, in the schools you came from, anzeni hapo, rudi kwa headmaster mwambie sisi tuko hapa kadhaa. We want to be the ones supplying beans. Tunataka hiyo tenda. Then maybe you'll tell me, oh, hatuna pesa. In fact, we tried to bring in one of the people from the Youth Enterprise Fund. Because hiyo ndo kazi yao. And the uptake as of